আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ভেরি গুড ইভিনিং। যুক্তরাজ্য সহ পৃথিবীর যে যেখানে বসে এনটিভি ইউরোপের রেগুলার প্রোগ্রাম কমিউনিটি ম্যাটার্স দেখছেন, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা সহ স্বাগতম। বরাবরের মতো আজকেও আপনাদের সাথে আছি আমি আদনান পাভেল। আপনারা যারা রেগুলারলি কমিউনিটি ম্যাটার্স দেখেন আপনারা জানেন কমিউনিটি ম্যাটার্স আপনাদের অনুষ্ঠান, আপনাদের নিয়ে অনুষ্ঠান। আমরা সবসময় চেষ্টা করি এই অনুষ্ঠানে এমন সব টপিকে কথা বলতে যা কিনা আমাদের কমিউনিটির উপর প্রভাব ফেলছে বা অদূর ভবিষ্যতে প্রভাব ফেলতে পারে। আজও তার ব্যতিক্রম নয়। আজকে আমরা কথা বলবো খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকে, এবং এই টপিকটা নিয়ে আমরা এভরি নাও অ্যান্ড দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি একাডেমিকরা কথা বলছে, মিডিয়া এটা নিয়ে কথা বলছে। সো এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট সিগনিফিকেন্স অফ মেন্টাল ওয়েলবিং, এবং এই মেন্টাল ওয়েলবিং এনশিওর করার জন্য আমাদের যে কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি তা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। এবং এই টপিকে কথা বলার জন্য আমার সাথে এনটিভি ইউরোপের লন্ডন স্টুডিওতে দুজন বিশেষ অতিথি আমাদের সাথে জয়েন করেছে। আমার হাতের বাম পাশে আছে Janab Adnan Hussain. He is founder of his Humanity Foundation. Adnan, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you so much. Thank you very much. On my right hand side I have Aisha Tareen. She is the founder of World's Sister, which is also a very important organization, and they're doing really great works to ensure mental well-being, to promote mental well-being, so on and so forth. Aisha, thank you very much for joining us today. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা যারা যুক্তরাজ্যে আছেন তারা তো এই অনুষ্ঠান আপনাদের টিভি সেটের সামনে স্কাই 780-তে দেখতে পাচ্ছেন। তাছাড়াও আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে। আপনাদের যদি কোনো এই অনুষ্ঠান নিয়ে কোনো অভিমত থাকে, কোনো ওপিনিয়ন থাকে, এই টপিক রিলেটেড আমাদেরকে জানাবেন। আমরা চেষ্টা করব আমাদের সংক্ষিপ্ত সময়ের মাঝে আপনাদের প্রশ্নগুলো অ্যাড্রেস করার জন্য। আমি প্রথমেই চলে যাব Aisha Tarener কাছে। Aisha, if I ask you that, of course, every now and then we do hear about this topic, mental well-being. Yes. Particularly after coronavirus pandemic, this Yes. topic has become very important for Yes. everyone in the Western world, and we do see that in our communities, in South Asian communities, we do talk about this topic every now and then. Would you be able to, for the benefit of my audience, would you be able to define what is mental well-being? Sure. The mental well-being is defined in the World Health Organization as mental health is not just the absence of mental disorder. It is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community. Absolutely. So this is the official definition of mental health well-being. Right. Yes, sorry. Aisha, if I, particularly for our community, Yes. South Asian community, Yes. this topic is quite important. Yes. However, we do not get, this topic do not get, it doesn't get enough importance, significance. Yes. We are too busy dealing with other important issue. Mental Yes. well-being Yes. is not one of the priorities. Yes. What would be your opinion about that? What do you make of it? What people, those who are watching this program, Yes. what would be your comment about it? Do you think our community gives enough importance to this topic, or do you think this is not one of our top priorities? Look, the statistics are very clear that the ethnic social group, especially Pakistan, Bangladesh and India, there is an increase in depression and Right. anxiety. And we are not yet, it's not our priority as a community to address mental health well-being. And purely it's because of cultural stigma Right. that is attached to it. People want to hide from anything that's to do with depression or anxiety. Right. But if you break a leg or if you fall ill, you definitely go to the hospital. But when it comes to our mental well-being, we are not doing enough. Absolutely. And what should our community do in order to address this important issue? I think we definitely need to create awareness, Right. first of all, to talk about it, not to hide away from it, Right. to eradicate the stigma that we have that mental health, if you have depression or anxiety, it is weakness. It is not
weakness. We are human. We have modern day stressing, be it work with difficulties with jobs, be it our home life. It is okay if you are not feeling well. Right. And there is support available. The conversation is important. We need The to conversation initiate that conversation. is important. Right. Excellent. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Adnan, if I come to you, I know your organization, you are also doing excellent work in Bangladesh. You are particularly working with communities that are underrepresented. Yes. They do not get enough support from the government. They do not get enough support from international organization. You are trying to reach out to that particular community. To your understanding, what is the importance of mental well-being? And do you think in Bangladesh this important topic gets enough attention? Well, is it one of the priority? Well, I won't say that this is one of our priorities right now, but I think the government has taken a lot of initiatives currently, and I think a lot of organizations, especially the young people who loves talking about the mental health and well-being, they're coming forward. And if I talk about my work particularly in my organization, we promote mental health. Like if I would give an example, so basically we announced this year 12 non-explanation leave in our office for the employees. So this leave, basically you write to HR that I'm taking a non-explanation leave, and that comes with any kind of like, if you're not feeling well, you don't want to come home, but like office, you just be home, be yourself. So that kind of leave. So this is one of the initiatives that we have taken. Absolutely. I think other people should follow that. Yeah, I think that would be wonderful if people follow this. And I think a lot of like young people now coming forward with different initiatives to coming forward, like Aisha said, about like people should talk about it. Absolutely. This is not weakness. I think mental health is something I don't promote this way, rather I feel like this is a very normal thing. We deal every day with our life, honestly. Absolutely. It's just like, we name it now as a mental health, but I feel like this is a very regular right now, and I think we should talk more. We should have a friend who help us to feel better, who help us to heal in a better way. And I think, thank you Aisha for taking such an initiative and working globally. Absolutely. Thank you very much. আমি আপনাকে এই প্রশ্নটা বাংলায় করি কারণ আমাদের অডিয়েন্সের বেনিফিটের জন্য। এই যে আয়শা বলছিল যে particularly in South Asian community this important topic doesn't get enough attention. বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা তো জানি যে এই যুক্তরাজ্যের যে জীবন এটার থেকে তো বাংলাদেশের জীবনটা আনফরচুনেটলি আরেকটু বেশি স্ট্রেসফুল। আপনি যত দামি গাড়িতেই বসে থাকেন না কেন, ট্রাফিকে যদি ঘন্টার পর ঘন্টা আপনার সময় নষ্ট হয়, এটা কিন্তু একটা স্ট্রেসফুল একটা এনভায়রনমেন্ট। আপনি বাসা থেকে অফিসে যেতে লেট হচ্ছে বিকজ অফ ট্রাফিক, সাউন্ড পলিউশন, এয়ার পলিউশন, এভরি নাও এন্ড দেন নতুন রোগ জীবাণু আসছে, কস্ট অফ লিভিং ক্রাইসিস। আপনি ব্যবসা করেন বা চাকরি করেন, যেটাই করেন না কেন, চ্যালেঞ্জের কিন্তু অভাব নেই। এইখানেও আছে, পৃথিবীর সব জায়গায় আছে, কিন্তু ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোতে এই ইস্যুগুলো একটু বেশি, তাই না? আপনি যারা আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখছে বাংলাদেশ থেকে, আপনি তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? যে আমরা যে আশা বলছিল যে আমরা যদি ব্যথা পাই সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে যাই, কিন্তু আমাদের যে শরীর ও মনের সুস্থ অবস্থাটাই কিন্তু স্বাস্থ্য, কিন্তু আমরা মনের কতটা খেয়াল রাখছি, এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন আমাদের দর্শক যারা বাংলাদেশ থেকে অনুষ্ঠানটা দেখছে? ওয়েল, ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য। আসলে আমরা এখন যেমন আমি নিজেও আমার ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলি, আমি যখন বেটার ফিল করি না তখন আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলি, এন্ড আই থিঙ্ক আমার ফ্রেন্ডরাও খুব লাইক মাইন্ডেড। তারাও যখন ফিল করে, আমার একটা ফ্রেন্ড আছে বাশিরা, সো ও দেখা যায় যে রাত 1টার সময় আমাকে when she text me কি করিস, I understand that she's not feeling better, so I just call her immediately. And I like talk to her. So I think এখন আমাদের দেশে of course অনেক কিছু অনেক স্ট্রেসফুল। আপনি যেটা বলেন যে ট্রাফিকের কথা, ট্রাফিকে বসেই, এবং আমি যেটা মনে করি এটার একটা ওয়ান অফ দ্য রিজনস হচ্ছে আমাদের পেশেন্স অনেক কমে গেছে। আমরা we get stressed very quickly, we don't give time to ourselves, and that's why we deal with these issues. So আমার মনে হয় যে
যারা ইয়াং পিপল আছে যারা আজকে দেখছেন বা ইভেন যারা পেরেন্টসরা দেখছেন নিজেদেরকে সময় দেয়া শেখান এবং নিজেও দেন এবং অন্যকেও হেল্প করেন যে তারা যেন নিজেকে সময় দিতে পারে আমি অনেক সময় অনেক ডিপ্রেশন থেকে গিয়েছি বাট আমার জন্য সবচেয়ে ইজি ছিল যেটা আমি যখন নিজেকে সময় দেয়া শুরু করেছি I try to realize যে আসলে প্রবলেমগুলো কোথায় আছে এগুলো সলিউশনগুলো কিভাবে হবে এখন ধরেন যে আমার ফোন চার্জে দিয়েছি আমার ফোন তাড়াতাড়ি চার্জ কেন হচ্ছে না I get stressed about it আমি লাইট অন করেছি লাইট টিউব লাইট যেটা আছে এখন সাউথ এশিয়াগুলোতে এখন আছে সো ওটা একটু টাইম লাগে এক সেকেন্ড লাগলে we get stressed so I think we need to understand যে সব সময় সবকিছু according to our phase যাবে না so we need to give time we need to take time and আমাদের পেশেন্সটাকে আরেকটু because আমরা না এখন একটুতে অধৈর্য হয়ে যাই সো আমার মনে হয় ওই জায়গা থেকে আমাদের একটু বের হয়ে আসতে thank you very much very important point thank you Asha if I come to you people those who are watching this program from Bangladesh from Pakistan what would be your comment for them particularly if they want to look after their mental well-being Adnan was emphasizing that nowadays we become too stressed too easily we do not give ourselves enough time and space what would be your comment about it well as a spiritual coach we have 5 pillars of mental well-being physical social spiritual emotional and we need to look at each one of these to create well-being even our prophets were depressed at some stage of our life let's say Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam peace be upon him he was greatly grieving when his wife Khadija passed away when his uncle Abu Talib passed away and actually the year they both passed away is called the year of mourning in our religion and in our culture further in Christianity Jesus Christ just before Jesus Christ was being captured by the Roman guards he confessed to his disciples that according to Matthew 26:38 that his soul is grieving so every great leader every great prophet has been through difficult times and it's important that we look after our physical health doing exercise we're looking at the way we're thinking self-critical thought not judging ourselves being kind to ourselves Thank you absolutely thank you very much thank you both of you we need to go for a quick commercial break and then after that we'll carry on having conversation on this important topic সুপ্রিয় দর্শক আজকে কমিউনিটি ম্যাটারসে আমরা কথা বলছি আমাদের মেন্টাল ওয়েলবিং এর গুরুত্বটা এবং এই আমাদের যে সকলের একটা কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি আছে এটা এনশিওর করার জন্য এই টপিকে আমরা যাব একটা বিরতিতে আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ কমিউনিটি ম্যাটারসে আজকে আমরা কথা বলছি আমাদের মানসিক ওয়েলবিং এর গুরুত্ব সিগনিফিক্যান্স অফ আওয়ার মেন্টাল ওয়েলবিং অ্যান্ড our collective responsibility towards this important topic এবং এই টপিকে কথা বলার জন্য এনটিভি ইউরোপের লন্ডন স্টুডিওতে আমাদের দুজন সম্মানিত অতিথি জয়েন করেছেন আপনারা যারা বিরতির পর আমাদের সাথে জয়েন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি আবারও পরিচয় করে দিব আমার হাতের বাম পাশে আছে জনাব আদনান হোসেন এবং আমার হাতের ডান পাশে আছে আয়েশা তারিন থ্যাংক ইউ বোথ অফ ইউ ফর জয়নিং আস টুডে সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আপনারা আমাদেরকে জানাতে পারবেন আমরা চেষ্টা করব আমাদের সংক্ষিপ্ত সময়ের মাঝে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অ্যাড্রেস করার জন্য Adnan if I come back to you before we went for break you have rightly highlighted emphasized some of the important things that we can do in order to ensure our mental well-being in order to ensure that we do look after our mental well-being we start talking about it we start supporting other people আমরা কিন্তু আজকে আমাদের কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি নিয়েও কথা বলছি আপনি আমরা জানি যে আপনার অর্গানাইজেশন আপনারা চেষ্টা করেন সবসময় আন্ডার রিপ্রেজেন্টেড যে বিভিন্ন গ্রুপ আছে লাইক ইউর অর্গানাইজেশন আই এম শিওর দেয়ার আর মেনি আদার অর্গানাইজেশন এক্সেলেন্ট অর্গানাইজেশন ইন ইউকে অলসো ইন বাংলাদেশ দে আর ডুইং রিয়েলি গুড ওয়ার্ক আপনি যদি বলতেন যে এই অর্গানাইজেশনগুলোর কি দায়িত্ব আছে এই ইম্পর্টেন্ট টপিকে কথা বলার হ্যাঁ আমরা তো অফকোর্স বড় বড় ক্লাইমেট
চেঞ্জ ইনফ্লুয়েন্স বিভিন্ন ইনসিডেন্ট হচ্ছে, ইভেন্ট হচ্ছে, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, যাই হোক, কমিউনিটি কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। বাট দিস ইজ অলসো অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট টপিক, যেটা কিনা লং টার্ম একটা সলিউশন বা লং টার্ম একটা সাস্টেনেবল স্ট্র্যাটেজির দরকার। অর্গানাইজেশনগুলো কি করতে পারে? বিভিন্ন চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন কি করতে পারে? ইনফ্যাক্ট আমাদের এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন যারা আছে বাংলাদেশে, হাউ দে ক্যান প্রমোট দিস ইম্পর্টেন্ট টপিক, হাউ দে ক্যান ইনিশিয়েট হ্যাভিং কনভারসেশন অন দিস ইম্পর্টেন্ট টপিক, আপনি কি মনে করেন? সো আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় যে মানে দিস ইজ আ ফ্যাক্ট যে উই ক্যান নট চেঞ্জ এভরিথিং, and if someone is going through a depression, আমরা কিন্তু চাইলে ওটাকে শেষ করে দিতে পারবো না, বা আমরা ওকে ওখান থেকে বের করে আনতে পারবো, unless the person really want. What we can do, we can talk about it and we can show the road and strategies. So আমাদের প্রবলেমটা হয় যে যখনই কেউ ধরেন যে মেন্টাল ট্রমা থেকে যাচ্ছে, আমরা কিন্তু অনেক সময় হেসে হেসে বলি আর দূর এগুলো, তুই তো সারাক্ষণ এই ডিপ্রেশনের মধ্যে থাকিস, আমরা কিন্তু ফ্রেন্ডদেরকে বলে ফেলি, আমরা গুরুত্ব দেই না। সো আমার মনে হয় যে to take this matter seriously, exactly, এবং এইজন্য আমি একটু আগে বললাম যে to get a circle who understands you and you understand them, and this is more important because আমাদের কিন্তু এখন we don't have a good friend circle, we rarely see যে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল আছে যারা সাপোর্ট করে, যারা আমাদেরকে নিয়ে কথা বলে বা ভাবে। Absolutely, এটা একটা জিনিস। সেকেন্ড হচ্ছে আমি যদি অর্গানাইজেশন, যদি চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন যারা প্রমোট করে, আই থিঙ্ক সবাই কমিউনিটিতে কাজ করে, এন্ড আই গেস আমরা গ্রাসরুট লেভেলে না, there is a lot of problem. The poverty is a kind of thing যে আপনি ওটা যদি না ওখান থেকে সরান তাহলে কিন্তু আপনি you cannot এই টপিক গুরুত্ব পাচ্ছে না। আমরা যেটা করতে পারি, we can try to give them a better life and let them hope for a better life in future. That's the only way we can promote this. And if I talk about the school and colleges, I think a lot of the school now taking an initiative, especially আমি বলবো যে in Bangladesh definitely মানে আমি যেটা বলবো যে government তো is emphasizing on this, but and we have observed recently that there are a number of initiatives, number of campaigns that the government is doing. I would say that I have a friend, Moner Bondhu, and she's doing an excellent job providing the mental health services. I work with someone and she works with definitely she has some great initiative with the young people, especially for the university student. So আমি এখন দেখছি যে স্কুলগুলো খুব ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে, স্পেশালি মেন্টাল হেলথের জিনিসটা আরো বেশি অ্যাগ্রেসিভলি মানুষ কাজ করছে আফটার দি কোভিড। এক্সেলেন্ট, বিকজ আমরা একটা জায়গা থেকে বন্ধ হয়ে we really realize. Thank you. মিডিয়া কি করতে পারে? আপনি বলছিলেন যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনগুলো they have started taking initiative, government has started taking initiative, which we have been observing. What media can do to get involved in this important topic? I think the thing you are doing, the media can do the same, because you are here promoting the mental health. This is one of the significant issues, and that becomes a global issue right now, and we really need to address. So thank you, Adnan bhai, sure, thank you addressing and inviting us. Yes, so I think the media should take lead more to create more content, absolutely, and supporting people like Aisha, who are actually giving their best to make or address this issue. Absolutely. Thank you very much. Thank you, Aisha. Once again, thank you, and thank your organization for doing really great work. And I'm sure there are many other excellent organizations in UK, in Bangladesh, in Pakistan, and in India, in many other parts of the world. They are doing really good work. Before we went for break, you have very briefly highlighted that in our community we need to start talking about this important issue, and you have also highlighted that because of the advancement of technology, because of the disruption from social media, you have seen that more people are suffering because of it. Would you be able to say a little bit more? I think what is very close to my heart and the clients that I receive, in Hindi and Urdu we say log kya kahenge, what will
people say. Right. I think this is the most dangerous phrase that we have Right. in our culture, in our community. The stress that it gives us, the car that we cannot afford to buy, the wedding that we cannot afford to have. Right. The social media especially is contributing so negatively to our society because Right. we are supposed to have this image to keep Everything up is with the perfect. Joneses. Everything is Right, perfect, right. but it's not. It's not. It's not. And I think- in ideal world, Yes. it is not. Right. But I feel, especially in our communities, we care so much how we How are other perceived, people are feeling about us. how other people are feeling about us, that it's putting even more pressure with social media. Absolutely, absolutely, absolutely. These are some of the activities from your Yes. organization. Would you be able to tell us very briefly what's happening there? So I organize well-being events, especially for women. Right, and this is I one of have those events. yes, and I have a lot of women coming to me who are divorced, who are going through issues. mental Right, right. difficult situations in their life, Right. and we use holistic approach. Right. So we use spiritual, physical, Right. emotional approach for well-being, and actually this sort of approach is not only recent. This comes from our countries even before colonization. Right, right. Unani medicine, Ayurvedic medicine, Chinese medicine all took a holistic approach to healing. Right. Not a segregated approach, an integrated approach. Absolutely, absolutely. Thank you. Thank you very much. You mentioned very lightly, in a very humorous way, that Yeah. what other people are Yes. thinking about us, Yes. that has become much more important, particularly Yes. for our community. And because after consuming so much from the social media, we want to portray that life is Yeah. perfect. Yes. For young people, for people, those who have become parents recently, Yeah. and their kids are facing this sort of difficulties, what would you say for them? I would say very honestly, life is hard. We do face difficult situations. It is okay to feel overwhelmed, anxious, and depressed. But it's a phase. And just like Adnan said, talk to a health practitioner. Talk to a good friend. Do not isolate yourself, because that is the worst thing that we can do. Hide away and isolate. We need to process, we need to address, and we need to resolve these emotions. Right, right. Thank you. Thank you very much. And organizations, there are many excellent organizations Yes. in the UK, many charities. Yes. Many other organizations, Yes. social organization. We have many forums. Yes. Some of the forums are based on religious faith. Some of the Yes. forums, they are based on, demography, so on and so forth. What they can do in order to highlight the importance of this important topic, what they can do, because this is our collective responsibility. Yes, right? of course. And they are struggling with the ethnic minority groups Right. because there's such a stigma attached to mental health well-being there. And I think just being open and encouraging people to talk about it, because culturally our cultures are very different. Right. And I think they're doing a fantastic job, but it is up to our people to open up about these issues and not hide away from it. Right. I think that is the most important aspect. Absolutely, absolutely. And the point that you mentioned, I think you just hit the right nail at Yes. the right point. Yeah. You mentioned about that some people, they are unable to afford that sort of Yeah. wedding party, but Yeah. they do arrange it. Yeah. They're unable to afford that sort of car, but Yeah. just they want to Yeah. tick the boxes how other people are feeling. Yeah. Every now and then they are taking And that they're sort of so additional burden on pressured. their Yes, chest, yes. right? On their shoulder, Yeah. and they become overwhelmed. They become Yeah, really overstressed because of overwhelmed, that. yeah. And right? this is a major problem, I think, in our communities, is this. Right. That instead of focusing on being content, instead of focusing on our health and well-being, we're more focused on what other people are doing and how we can compete with other people. Right. That should not be our focus. Our focus should be on ourselves. Absolutely, absolutely. Thank you. Thank you very much. Thank you. জনাব আদনান, আমি যদি আপনার কাছে ফেরত আসি, আমি আমার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট থেকে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। ওয়ান্স এগেন আমি বাংলায় করছি জি। ফর দ্য বেনিফিট অফ মাই অডিয়েন্স।
এই যে বাংলাদেশে আপনার আমরা রাস্তাতে বেরোলেই দেখি যে হাতের বাম পাশে ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্কুল, ডানে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড স্কুল, টার্কিশ হোপ স্কুল, এই স্ট্যান্ডার্ড স্কুল, ওই স্ট্যান্ডার্ড স্কুল, রাইট? আপনি এর মাঝে দেখা যায় যে বাবা মার মাঝে একটা কম্পিটিশন চলে যে তোমার সকল পরীক্ষায় তোমার ইউ হ্যাভ টু গেট 100% মার্ক, ইউ হ্যাভ টু ডু ভেরি ওয়েল, ইউ হ্যাভ টু ডু ভেরি ওয়েল ইন ইউর লাইফ। তোমার 6টা-7টা টিচার থাকবে, খেলাধুলার সময় নেই, সারাক্ষণ কিন্তু পড়ালেখা। এইটা কি বাবা মা একটা এক্সট্রা প্রেশার ক্রিয়েট করছে না জাস্ট টু ঠিক অ্যানাদার সোশ্যাল বক্স? এটা এরকম হচ্ছে, একসাথে যদি 99 পায় তাহলেও চিল্লাচিল্লি করছে বাচ্চাদের সাথে, তাই না? এইগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এভরি নাও এন্ড দেন, রাইট? আপনার কাছে এটা কি মনে হয়? আপনি বাবা মাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। It's a social sickness, right? Definitely. আমি এটা বলবো যে every child is special. Absolutely. And every child has something unique. But আমাদের প্রবলেমটা হয় যে আমরা সোশ্যালি এত বেশি প্রেশারড ফিল করি। I think it's the society and of course it's the person itself. Right. So একটা থাকে যে আমার সোশ্যাল প্রেশার থাকে, যে জিজ্ঞেস করে যে আপনার বাচ্চার রেজাল্ট কি আছে। So that's very funny. We have some content creator, influencer, ওরা এগুলোর উপরে কন্টেন্ট বানায়, which is very nice. Right. But I guess আমার মনে হয় যে যারা প্যারেন্টসরা আছে they should understand more যে আপনার বাচ্চা is very unique, আপনার বাচ্চা is very special. Please give them time. Let them to be a good human. A good student, it comes automatically. Absolutely. And I personally believe that I wasn't a great student in my university or my education level, but alhamdulillah you are a good human being. Thank you very much. Thank you. সুপ্রিয় দর্শক, আজকে কমিউনিটি ম্যাটারসে আমরা কথা বলছি মেন্টাল ওয়েলবিং এর গুরুত্ব এবং আমাদের কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি। আমরা যাবো একটা বিরতিতে, আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। আমরা ইম্পর্টেন্ট টপিকে উইল ক্যারি অন হ্যাভিং ফার্দার কনভারসেশন। থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় দর্শক, বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ কমিউনিটি ম্যাটার্সে। আজকে আমরা কথা বলছি সিগনিফিক্যান্স অফ মেন্টাল ওয়েলবিং অ্যান্ড আওয়ার কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি, পার্টিকুলারলি আপনার চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনগুলো আছে তাদের কি রেসপন্সিবিলিটি, এই ইম্পর্টেন্ট টপিকে। আমাদের সাথে আপনারা বিরতির পরে যারা জয়েন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আবারও পরিচয় করে দিচ্ছি। আমার সাথে এনটিভি ইউরোপের লন্ডন স্টুডিওতে সম্মানিত দুজন অতিথি আজকে এই ইম্পর্টেন্ট টপিকে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন। আমার হাতের ডান পাশে আছে আয়েশা তারিন এবং আমার হাতের বাম পাশে আছে Adnan Hussain. Thank you both of you once again for your valuable time. Before we went for break, both of you highlighted what parents can do, what media can do, what many other charitable